The strategy recognizes the need for a comprehensive, multi-sectoral, and well-coordinated set of national and cross-border efforts that include humanitarian development, peace, collaboration for long-term stabilization, recovery, and resilience. The first thing that we need in the entire region, in the entire country, Nigeria, is the issue of security, especially securities in the shores of the Lake Chad. For the past 11 years, to date, I don't think we had a very serious security operations in the shores of the Lake Chad. And therefore, we are doing advocacy policy for engagement with and participation of traditional rulers, women, youths, and community reintegration process, ECC, to ensure broad-based community-level support, certain sustainable foundation for reintegration of surrendered individuals, and many more that can potentially exit the conflict. I think it's important when we hear a leader say, promote good governance starting with me. We should celebrate that. The Territorial Action Plan for Adamawa State involves an inclusive planning. We bring together all the actors in the state, the UN agencies, INGOs, and civil society organizations, and all relevant ministry, departments, and agencies were participated fully in the development of the plan. And our priorities are categorized into the 3 clusters of the RIS strategy, taking into account the 9 pillars and the 40 strategic objectives. There again, we see a very clear plan, emphasis, I particularly like the emphasis on women, gender-based violence, but also on climate-smart agriculture. La participation et l'implication de l'ensemble du couche socio-professionnel de la région. Ça a été vraiment un long processus participatif, donc avec l'implication des maires, des chefs traditionnels, de la société civile, des femmes, des jeunes, bref, des leaders religieux. Pendant plusieurs semaines, il y a eu des échanges au niveau de la région pour d'abord expliquer de quoi il s'agit, c'est quoi même les PAT, pour que les gens comprennent, et après, maintenant, procéder à l'élaboration. La stratégie régionale de stabilisation est une réponse apportée à la crise sécuritaire à laquelle font face les 4 pays riverains du lac Tchad. Elle développe ainsi une approche commune et un cadre inclusif pour toutes les parties prenantes en vue de favoriser la relance des processus de développement actuellement au point. So the Territorial Action Plan for Yobe State follows all these processes which were required, including engagement of civil society organizations, including the engagement of all stakeholders, traditional rulers, political office holders, when this Territorial Action Plan was produced. As you know, Yobe State borders only Niger Republic, and we have over 162,000 internally displaced persons who are living in host communities. We don't have people of IDP camps in Yobe. La région de l'extrême nord du Cameroun, qui a servi comme une base de prédation du groupe extrémiste violent Boko Haram, nourrit beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces plans d'action territorial. C'est à ce titre qu'un intérêt particulier a été accordé, sous ma bienveillante supervision, tant sur le processus d'élaboration du dit plan que sur son contenu. Le travail qui nous incombe comme gouverneurs, c'est d'être essentiellement les hommes de terrain. Ce qui fait que tout ce qu'on vous retrace, les problèmes se suivent et peuvent peut-être se ressembler d'une région à une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de développement sans paix. Ensuring that it is done in a holistic manner
in terms of the logistics for the security forces, training, we heard about intelligence gathering, even including the community security apparatus. So security, 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 a must before any other operation can take place.